joyfully enduring. Are you joyful? Ano mong ngisi ka, bisang pag-struggle kay ka, daghang kag problema, daghang temptasyon sa imong kinabuhi. Ano man, ang pinaka-gi problema nimo, gibayaran na ni Kristo. Imong sala, o ang imong kamatayon dito sa impyerno, bayad na. Pag naa kay problema, igsuon. And if you consider that even though you suffer, you still follow Christ, that trials of yours, they are very meaningful. Because the joy of the Lord is our strength. Kalipay diha kang Kristo. Mangalagad ka nga malipayon. Musunod ka nga malipayon. Everything, the sacrifice is worth it. Why? Because you are considered as a partner of Christ in His suffering. Di mo mapugngan ang mudayig magpasalamat if Christ is the reason of your joy.